Hello, ma'am. Am I audible? பேசுறது கேக்குதா மேம்? கேக்குது மேம். Good evening. Ma'am? கேக்குதா மேம்? Yes, ma'am. Same இன்னைக்கும் MCQ section தானே ma'am? ஆமா, இன்னைக்கும் MCQ செக்ஷன். Okay, ma'am. Start பண்ணிக்கலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். Yeah, sure. ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெரி குட் ஈவினிங். இன்னைக்கும் நம்ம MCQ செஷன் பார்க்க போறோம். ஸோ நேத்திக்கு பார்த்த மாதிரியே தான் ரூல்டு ஷீட்டுங்கிறது கட்டாயமாக நம்ம கிட்ட இருக்கணும். ரூல் ஷீட் இல்லைன்னா தான் அன்ரூல் ஷீட்டில் எழுதணும். மேக்ஸிமம் ரூல் ஷீட்லேயே எழுதுகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. என்னெல்லாம் எழுதணுங்கிறத வந்து நான் ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன், ஸ்க்ரீனில் ஷேர் பண்ணி காமிக்கிறேன். அந்த டீட்டெயில்ஸை கவனமாக எழுதிக்கோங்க. தேர்வினுடைய விதிமுறைகள் நான் ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன். உங்களுடைய ரூல்டு ஷீட்டில் மேலே ஃபஸ்ட்டு வந்து மேக்ஸு, சயின்ஸு, இங்கிலீஷ் இந்த ஆர்டரில் தான் போகிறோம். அந்த ரூல்டு ஷீட்லேயே நம்ம எழுத போகிறது கிடையாது. ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு தனி ரூல்டு ஷீட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து வரப்போகிறது மேக்ஸு. ஸோ மேலே டெஸ்ட் நம்பர்
அப்புறம் டேட், சப்ஜெக்ட், இன்னி தேதி 20ஆம் தேதி, ஒரு நிமிஷம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மேக்ஸோட தானே ஆரம்பிக்க போறோம்னு சொன்னேன் இல்லையா? 502 502 இஸ் தி டெஸ்ட் நம்பர். 502. ஸோ டெஸ்ட் நம்பர் 502ன்னு எழுதினதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு கீழே இன்னையோடைய தேதி 21/2026 தேதி எழுதிக்கணும். டெஸ்ட் நம்பர், டெஸ்ட் டேட், சப்ஜெக்ட், மேக்ஸ் எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டர்ல தான் எழுதணும். ஓகேயா? ஸ்மால் லெட்டர்ஸ்ல எழுத வேண்டாம், கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ்ல தான் எழுதணும். உங்களுடைய மையத்தின் பெயர் அல்லது பள்ளியின் பெயர் எழுதணும். இப்போ கேஎஸ்ஐ புலியூர் சென்டர்னா கேஎஸ்ஐ புலியூருங்கிறத கேபிட்டல் லெட்டர்ல நீங்க எழுதியிருக்கணும். ஓகே, இல்லாட்டி உங்களுடைய ஸ்கூல் பேரை எழுதணும். இந்த இடத்துல கேபிட்டல் லெட்டர்ல தான் எழுதணும். நான் மறுபடியும் சொல்றேன். ஓகே, அப்புறம் உங்களுடைய பெயர் எஸ் ரமேஷ் அப்படின்னா எஸ் RAMESH to be written in capital letters. that is எஸ் ராதா அப்படின்னா எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ்ல இருக்கணும். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்க போகிறது 5ஆம் வகுப்புக்கான மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ். மேலே டெஸ்ட் நம்பர் 502, பிலோ தட் டேட், கீழே மேக்ஸ், அப்புறம் உங்களுடைய சென்டர் நேம், கீழே உங்களுடைய பேர். இத்தனை டீட்டெயில்ஸுமே நீங்கள் எழுதியிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். இப்போ நான் கொஷின்ஸை காமிக்க போகிறேன். ஓகே, ஐ வில் ரீட் இட் அவுட் in English and Tamil. The options are written in both the languages. அப்புறம் ஆப்ஷன்ஸையும் ஒரு வாட்டி படிச்சு காமிப்பேன். ஆன்சர்ஸ் எழுதுறத ஒன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்னுடைய ஆன்சர் வந்து இந்தியா அப்படின்னா ஏ ஆப்ஷன்ல இந்தியான்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏங்கிறது எழுத வேண்டாம், இந்தியாங்கிறத மட்டும் எழுதினா போதும். ஆப்ஷன் ABCD இது எதுவுமே எழுத வேண்டாம் நீங்க. ஒன் பிசைட்ஸ் தட் தி ஆன்சரை மட்டும் எழுதினா போதும். ஓகே, அங்க கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனை நீங்க எழுதினா போதும். ரைட், நான் இப்போ ஸ்க்ரீன்ல கொஷின்ஸை ஷேர் பண்றேன். ஆல் தி பெஸ்ட், நல்லா பண்ணுங்க. ஸோ 5th மேக்ஸ், (502) is the test number. The Roman numeral for 50 is 50 ரோமன் எண் A C B L C D D X C L D X. The Roman numeral for 50 is C L D X. ஒன்னுன்னு எழுதி அதுக்கு பக்கத்துல ஆன்சரை மட்டும் எழுதினா போதும். ஓகே, ரெண்டாவது கேள்வி, 999 plus 1 is equal to how much? 900, 1000, 1100, 9991. Third question. The successor of 4999 is 4999 அடுத்த எண் 4998, 4998, 5000, 5001, 4900.
The successor of 4999 is நாலாவது கேள்வி the predecessor of 7000 is the predecessor of 7000 is 7000 இன் முந்தைய எண் 6999 7001 6900 7100 the predecessor of 7000 is ரொம்ப அடிச்சு அடிச்சு எழுதாதீங்க யோஜனை பண்ணி சரியான பதிலை மட்டும் எழுதுங்க ஆப்ஷன்ஸ் எதுவும் எழுத வேண்டாம் 4 besides it ஆப்ஷன் ஆன்சர் அலோன் ஆப்ஷன் வேண்டாம் ஆன்சர் மட்டும் போதும் சரியா ஐந்தாவது கேள்வி the smallest 4 digit number is மிகச்சிறிய 4 இலக்க எண் the smallest 4 digit number is 999 1000 1001 9999 ஆறாவது கேள்வி 5678 rounded to the nearest 100 is 5678 ஐ அருகிலுள்ள 100ற்கு முழுமையாக்கினால் கிடைப்பது 5600 5700 5800 6000 5678 rounded to the nearest 100 is 100 பிளேஸ்க்கு நியரஸ்டா ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோம்னா என்ன பதில் அதுதான் கேள்வி எழுதியிருப்பீங்க நம்புறேன் ஏழாவது கேள்வி 2345 plus 3456 is equal to how much 5801 5901 5701 5601 ஆட் பண்ணணும் இல்லையா I'll wait for a minute கொஞ்ச நேரம் நான் காத்திருக்கேன் then I'll move on to the next question 2345 plus 3456 equal to how much okay eighth question 8000 minus 3567 equal to 4433 4443 4533 4333 Next question. The number of minutes in half an hour is அரை மணி நேரத்தில் உள்ள நிமிடங்கள் 9வது 10வது கேள்விக்கும் மல்டிபிள் சாய்ஸ் क्वेश्चंसா இருக்காது fill in the blanks one word answer क्वेश्चंसா தான் இருக்கும் sorry so கொடுக்கப்பட்ட 10 கேள்விகள்ல 8 கேள்விகள் மல்டிபிள் சாய்ஸ் क्वेश्चंस ஆகவும் 2 கேள்விகள் fill in the blanks இல்லாட்டி
டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஆகும், 1 மார்க் ஆன்சரா. ஸோ அரை மணி நேரத்தில் உள்ள நிமிடங்கள் பதில் எழுதணும். 9வது கேள்வி இது. 10th question. A quadrilateral has dash sides. நாற்கரத்திற்கு டேஷ் பக்கங்கள் உள்ளன. A quadrilateral has dash sides. Okay, with this we complete மேக்ஸ் MCQs. 5ஆம் வகுப்பினுடைய மேக்ஸ் MCQs நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். வேற ஒரு ஃப்ரெஷ் ரூல்டு ஷீட் எடுத்துக்கணும். அதில் தான் சயின்ஸ் MCQஸ்க்கான ஆன்சர்ஸை நம்ம எழுதணும். சரியா? இதே ரூல்டு ஷீட்டில் எழுதக்கூடாது. ஃப்ரெஷ் ரூல்டு ஷீட் எடுத்துக்கணும். அதில் தான் சயின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் எழுதணும். த சேம் ரூல்ஸ். முதல்ல டெஸ்ட் நம்பர், சேம் ரூல்ஸ் அப்ளைஸ் ஓவர் ஹியர். நான் மீண்டும் ஒரு முறை காமிக்கிறேன். டெஸ்ட் நம்பர், டேட். So test number would be for science 512. 512. சயின்ஸுக்கான டெஸ்ட் நம்பர் 512. அது கீழே தேதி 21/2026. Below that science. உங்களுடைய சென்டர் நேம், மையத்தின் பெயர் அல்லது பள்ளியின் பெயர், கீழே உங்களுடைய பெயர் எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ்ல இருக்கணும். சயின்ஸுக்கான டெஸ்ட் நம்பர் நான் மீண்டும் ஒரு தடவை சொல்றேன். 512. 512 is the test number for 5th science. So questions நம்ம பார்க்கலாம். The origin of river is usually. ஆற்றின் தோற்றம் பொதுவாக டேஷ். hills or mountains. மலைகள் அல்லது மலைத்தொடர்கள். sea கடல். lake ஏரி. ocean பெருங்கடல். origin of river is usually. ஆற்றின் தோற்றம் பொதுவாக டேஷ். மலைகள் அல்லது மலைத்தொடர்கள், கடல், ஏரி, பெருங்கடல். Next question. Spring water usually contains. ஊற்று நீர் பொதுவாக டேஷ் கொண்டுள்ளது. dissolved salts and minerals. கரைந்த உப்புக்கள் மற்றும் தூதுக்கள். suspended impurities. மிதக்கும் அசுத்தங்கள். பாக்டீரியா. எதுவும் இல்லை. none. தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழ் ஆன்சர் எழுதிக்கணும். இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்சர்ஸ் டு பி ரிட்டன் இன் இங்கிலீஷ். அடிச்சு எழுதாதீங்க. ஆப்ஷனை யோஜனை பண்ணி எழுதுங்க. ஓகே. Third question. The process in which water vapor is converted into tiny droplets of water is called. நீராவி சிறிய நீர்த்துளிகளாக மாற்றப்படும் செயல்முறை டேஷ் எனப்படும். எவாபரேஷன் ஆவியாதல். கண்டென்சேஷன் ஆவி சுருங்குதல். precipitation வீழ்படிவாதல். டிரான்ஸ்பிரேஷன் நீராவி போக்கு. Next question. Water management is the activity of. நீர் மேலாண்மை என்பது டேஷ் இன் செயல்பாடாகும். பொல்யூட்டிங் வாட்டர் நீரை மாசுபடுத்தல். டீசலைனேஷன் உப்பு நீக்க செயல்முறை. பிளானிங், டெவலப்பிங் அண்ட் மேனேஜிங் வாட்டர் ரிசோர்சஸ் திட்டமிடுதல், உருவாக்குதல் மற்றும் நீர் வளங்களை
நீர் வதித்தல். டி wasting water, நீரை வீணாக்குதல். Water management is the activity of polluting water, desalination, planning, developing, managing water resources, wasting water. Fifth question. Desalination is an artificial process of உப்புத்தன்மை நீக்கல் என்பது டேஷ் இன் செயற்கை செயல்முறை ஆகும். Converting fresh water into sea water, தூய நீரை கடல் நீராக மாற்றுதல். Converting sea water into fresh water, கடல் நீரை தூய நீராக மாற்றுதல். Polluting water, நீரை மாசுபடுத்துதல். Evaporating water, நீரை ஆவியாக்குதல். Desalination is an artificial process of. Sixth question. Which of the following is a main cause of water pollution? கீழ்காணப்பவற்றுள் எது நீர் மாசுபாட்டின் முதன்மை காரணம்? இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட், தொழிற்சாலை கழிவுகள், சியூவேஜ் கழிவு நீர், டொமெஸ்டிக் வேஸ்ட் வீட்டு கழிவு, all of the above மேற்கண்ட அனைத்தும். Which of the following is the main cause of water pollution? Seventh question. Illness caused by microorganisms in untreated water is called. சுத்திகரிக்கப்படாத நீரில் உள்ள நுண்ணுயிர்களால் ஏற்படும் நோய் டேஷ் எனப்படும். ஏர்போன் டிசீசஸ், காற்று மூலம் பரவும் நோய்கள். சாயில் போன் டிசீசஸ், மண் மூலம் பரவும் நோய்கள். வாட்டர் போன் டிசீசஸ், நீர் மூலம் பரவும் நோய்கள். வெக்டர் போன் டிசீசஸ், வெக்டர் மூலம் பரவும் நோய்கள். எட்டாவது கேள்வி. AIDS mosquito breeds in stagnant water and causes. ஏடிஎஸ் கொசு தேங்கிய நீரில் இனப்பெருக்கம் செய்து டேஷ் ஏற்படுத்துகிறது. காலரா, டைபாய்டு, டெங்கு, காய்ச்சல். ஏடிஸ் கொசு தேங்கிய நீரில் இனப்பெருக்கம் செய்து டேஷ் ஏற்படுத்துகிறது. காலரா, தைராய்டு, டெங்கு, டெங்கு காய்ச்சல், வயிற்றுப்போக்கு. Ninth question. The percentage of water in oceans and seas is. பெருங்கடல்கள் மற்றும் கடல்களில் உள்ள நீரின் சதவீதம் டேஷ். Percentage of water in oceans and sea is dash. Tenth question. Dash is celebrated as World Water Day. Dash உலக நீர் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. உலக நீர் தினமாக இன்றைக்கு நம்ம கொண்டாடுறோம். அதுதான் 10வது கேள்வி. So with this we complete 5th standard science MCQs. Okay. Take a new rule sheet. In this we are going to write 5th standard English MCQ answers. Okay. 5th standard English நுடைய test number 522. Same pattern. இப்போ மேக்ஸ், சயின்ஸ், இங்கிலீஷ். மேக்ஸுக்கும் சயின்ஸுக்கும் எப்படி எழுதினீங்களோ அதே
ரூல் தான் இங்கேயும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஆனால் டெஸ்ட் நம்பர் வேற. டெஸ்ட் நம்பர் இஸ் 522 ஃபார் 5th இங்கிலீஷ். டேட், எஸ், உங்களுக்கு இப்போ அந்த ரூல்ஸ்லாம் எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும். டெஸ்ட் நம்பர், டேட், சப்ஜெக்ட், your சென்டர் நேம், நேம், சென்டர் நேம் மையத்தின் பெயர் அல்லது பள்ளியின் பெயர், கடைசியாக உங்களுடைய பெயர், அனைத்தும் கேபிட்டல் லெட்டரில் எழுதியிருக்க வேண்டும். 522 is the test number for English. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் KSI புலியூர்னு எழுதியிருக்கேன். உங்களுடைய மையத்தின் பேர் என்னவோ நீங்க அதை தான் எழுதணும். சரியா? ஓகே, நான் கொஷின்ஸ் இப்ப காமிக்கிறேன். Identify the sentence pattern of the sentence. எந்த சென்டென்ஸ்க்கு? She gave her friend a gift. She gave her friend her gift. What is the sentence pattern? SV, SVO, SVDO, IO, SVC. One moment. She gave her friend a gift. Options: SV, SVO, SVIODO, SVC. The third option is SVIODO. Second question. Choose the correct plural form of word child. Childs, children's, children, childs. Choose the correct homophone to complete the sentence. The sun will dash in the east. Right? Two options for right. RIGHT, WRITE, RISE, RICE. Fourth question. Choose the correct pronoun to replace the underlined words. Ravi and Ramesh are playing football. He, she, they, them. Fifth question. Choose the correct conjunction to complete the sentence. I want to play outside. Dash, it was raining. And, but, because, so. Sixth question. Identify the tense of the sentence. She is drawing a picture. Simple present, present continuous, simple past, past continuous. Seventh question. Choose the correct verb to complete the sentence. They dash to school every day. Are going, went, go, will go.
Eighth question. Identify the sentence pattern of the sentence. Birds fly. SVO, SV, SVC, SVDO. Birds fly. So until 8th question, it is multiple choice questions. 9th and 10th one, fill in the blanks, இல்லாட்டி direct question. Okay? ஒரு word இருக்கக்கூடிய பதில எழுதணும். ஒரு வார்த்தை பதில். 9th one, write the plural form of the word mouse. Plural form of the word mouse. 10th one, the correct homophone of the word see. Homophone of the word see. So with this, we complete 5th standard MCQs. Next, we'll be moving on to 6th standard multiple choice questions. 6th standard students, multiple choice questions attend பண்ணலாம். So I hope you are ready. Fresh rule sheet எடுத்துக்கோங்க. I'll be sharing the screen. Test number, date, subject, உங்களுடைய மையத்தின் பெயர் அல்லது பள்ளியின் பெயர், subject, then student's name. Test number for 6th maths is 602. 602 is the test number. Highlight பண்ணிருக்கேன். மறுபடியும் சொல்றேன். 602 is the test number for 6th maths. I'm reading out the questions. The place value of 8 in 82,456 is 82,456 இல் 8 இன் இட மதிப்பு 8, 80, 8,000, 80,000. Second question, 7,845 rounded to nearest 1,000 is 7,845 அருகில் உள்ள ஆயிரத்திற்கு முழுமையாக்கினால் கிடைப்பது 7,000, 7,800, 8,000, 7,900. Third question, the sum of the largest and smallest two-digit numbers is மிகப்பெரிய மற்றும் மிகச்சிறிய ஈரிலக்க எண்களின் கூடுதல் 109, 99, 110, 108. மிகப்பெரிய மற்றும் மிக சிறிய ஈரிலக்க எண்களில் கூட்டுதல். I'm sorry. 109, 99, 110, 108. Next question. Minus 12 plus 18 equal to how much? 6, minus 6, 30, minus 30. Fifth question. Minus 20 minus of minus 5 is equal to how much? Minus 20 minus of minus 5 is equal to how much? Minus 25, minus 15, 15, 25. Question number, besides that, answer alone. ஒன்றுனா ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் அந்த ஆன்சரை மட்டும் எழுதணும். ஆப்ஷன்ஸ் எதுவும் எழுத வேண்டாம். I hope you remember the rules. ஆறாவது கேள்வி, the additive inverse of minus 9 is minus 9 கூட்டல் நேர்மாறு. Minus 9, 9, 1 by 9, 0. Minus 6 into minus 4 is equal to minus 24, 24,
minus 10, 10. Which is greater, minus 5 or minus 3? minus 5 அல்லது minus 3 எது பெரியது? minus 5, minus 3 இரண்டும் சம இயலாது. both are equal, cannot compare. ஒப்பிட இயலாது. இரண்டும் சமம், ஒப்பிட இயலாது. This is for D option. minus 5, minus 3 both are equal, இரண்டும் சமம், cannot compare. ஒப்பிட இயலாது. Any number raised to the power 0 equals dash. எந்த ஒரு எண்ணின் அடுத்த பூஜ்ஜியமாக இருந்தால் அதன் மதிப்பு 1 ஆகும். பத்தாவது கேள்வி. The multiplicative inverse of 5 is dash. 5 இன் பெருக்கல் நேர்மாறு dash. Okay, we are done with maths. We'll move on to science. Science இனுடைய test number 612, new sheet, new rule sheet, test number 612. Test number is 612. Date, subject, center name, student name. Ruled sheetல தான் எழுதணும். ஓகேயா? நியூ ரூல்டு ஷீட். மேக்ஸ் எழுதின அதே ரூல் ஷீட்ல எழுதக்கூடாது. நியூ ரூல் ஷீட். We'll start with the question. Measurement is the process of finding the length, size, weight, quantity of an object to know its exact value. The measurement has a number and a unit. அளவீடு என்பது ஒரு பொருளில் நீளம், அளவு, நிறை, அளவு போன்றவற்றை கண்டறியும் செயலாகும். B. அளவீட்டில் எண்ணும் அளவும் உண்டு. ஸோ இது ட்ரூ. இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து எது சரி எது தவறுங்கிறத நீங்க சூஸ் பண்ணணும். ட்ரூ, ஃபால்ஸ், உண்மை, பொய். ட்ரூ, ட்ரூ, உண்மை, பொய். So you have to choose the options. Second question. The SI unit of length is dash. நீளத்தில் SI அலகு dash. மீட்டர், கிலோகிராம், செகண்ட், வினாடி, லிட்டர்.
SI unit of length is dash. Third question, 10 decimeter is equal to dash meter. 10 decimeter is equal to dash meter. 1, 10, 100, 1000. Fourth question, the amount of matter present in an object is called dash. ஒரு பொருளில் உள்ள பருப்பொருளின் அளவு dash எனப்படும். மாஸ் நிறை, weight எடை, வால்யூம் பருமன், டென்சிட்டி அடர்த்தி. English medium students to write answers in English, Tamil medium students to write the answers in Tamil. ஸோ உங்களுக்கு தகுந்த எந்த இதுவோ அதை சூஸ் பண்ணி எழுதுங்க, இங்கிலீஷ் ஆர் தமிழ். The SI unit of mass is dash. நிறையின் SI அலகு dash. மீட்டர், கிலோகிராம், செகண்ட், வினாடி, லிட்டர். Sixth question. 1 kilogram is equal to dash grams. ஒரு கிலோகிராம் வந்து எத்தனை கிராம்? 100, 1000, 10, 0.001. Seventh question. The SI unit of time is dash. காலத்தின் SI அலகு dash. மீட்டர், கிலோகிராம், செகண்ட் அல்லது வினாடி, லிட்டர். Eighth question. The improper positioning of the eye when reading a scale is called dash error. அளவுகோலில் அளவை வாசிக்கும் போது கண்ணின் தவறான நிலை dash பிழை எனப்படும். பாரலாக்ஸ் இடமாறு தோற்ற பிழை, 0 சுழி, ரீடிங் வாசிப்பு, மெஷர்மெண்ட் அளவீட்டு. Improper positioning of eye when reading a scale is called dash error. Parallax, 0, reading, measurement. To measure the length of curved line, we can use a dash. வளைந்த கோட்டின் நீளத்தை அளக்க நாம் dash பயன்படுத்தலாம். 10th question. Mass is measured by. நிறை dash கொண்டு அளக்கப்படுகிறது. ஓகே, சயின்ஸ்க்கான MCQs நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். அடுத்தபடியா இங்கிலீஷ்க்கான MCQs பார்க்க போறோம். 6th standard English MCQs. Test number for 6th English is 622. 622 ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன். The same pattern. New rule sheet, test number, date. Okay. Subject, மையத்தின் பெயர் அல்லது பள்ளியின் பெயர், உங்களுடைய பெயர். Questions பார்க்கலாம்.
Identify the sentence pattern of the sentence. The sky looks blue. SVA, SVIODO, SVC, SVO. Second question. Sentence pattern of the sentence. She gave her brother a gift. SVC, SVA, SVIODO, SV. Third question. Choose the correct plural form of the word tooth. Tooths, teeth, tooths, teeth. Teeth, வேற மாதிரியான spelling. TEATH is being given. Fourth question. Choose the correct homophone to complete the sentence. I can dash the music clearly. Here, hair, here, HEAR, HAIR, HERE, HARE, HEAR, HAIR. Suitable homophone. Fifth question. Choose the correct pronoun to replace the underlined word. Meena lost Meena's bag yesterday. Meena lost Meena's bag yesterday. She, her, hers, herself. Sixth question. Choose the correct conjunction to complete the sentence. He was tired, dash, he continued working. And, but, because, so. Seventh question. Identify the tense of the sentence. They are playing chess now. Simple present, present continuous, simple past, present continue. I'm so sorry. Past continuous. Eighth question. Choose the correct degree of comparison. Rahul is the dash boy in the class. Tall, taller, tallest, more tall. Ninth and 10th question, as usual, one word answer. Another fill in the blanks question. Ninth question. Write the correct preposition. The cat is hiding dash the table. 10th question, final one. Write the comparative degree of the adjective good. Comparative degree of the adjective good. Okay, with this we complete 6th MCQs. 7ஆம் வகுப்பினுடைய MCQs நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம். I'll share the screen. First we have Max. Max இனுடைய test number 702. 7th standard students, please have a rule sheet along with you. Rule sheetல மேல test number, date, subject, உங்க மையத்தின் பெயர் அல்லது பள்ளியின் பெயர், அதுக்கு கீழே உங்களுடைய பெயர். இது எல்லாமே capital lettersல இருக்கணும். So the test number for 7th
max is 702. Screen share பண்றேன். You can see the test number over there as well. Test number 702. The value of minus 2 raised to the power 4 is minus 8, 8, minus 16, 16. Which is the smallest integer? மிகச்சிறிய முழு எண் எது? Minus 1, 0, 1. No smallest integer. மிகச்சிறிய முழு எண் இல்லை. மிகச்சிறிய முழு எண் இல்லை. Third question. The simple interest on rupees 4,000 at 5% per annum for 3 years is rupees 4,000க்கு ஆண்டுக்கு 5% வட்டி வீதத்தில் 3 ஆண்டுகளுக்கான தனி வட்டி எவ்வளவு? 500, 600, 700, 800. Fourth question. If principal equals 10,000, R rate of interest 10%, SI is 2,000, then T is equal to how much? That is term. 1 year, 2 years, 3 years, 4 years. 4 ஆண்டுகள், 2 ஆண்டுகள், 3 ஆண்டுகள், 4 ஆண்டுகள். Fifth question. The formula for simple interest is தனி வட்டிக்கான சூத்திரம் PTR, P plus T plus R, PTR divided by 100, 100 divided by PTR. If SI simple interest equals 1,200, principal equals 6,000, term is 4 years, then rate of interest is how much? 3%, 4%, 5%, 6%. We need to find out the rate of interest. Seventh question. The coefficient of xy in 7xy is 7xy இல் xy in கீழ் 7xy xy. Eighth question. 5x plus 3x equals how much? 8x, 8x square, 15x, 2x. Ninth question. The formula for the circumference of a circle is dash. வட்டத்தின் சுற்றளவுக்கான சூத்திரம் dash. Tenth question. Again, fill in the blanks question. One moment. In a parallelogram, opposite angles are dash. In a parallelogram, opposite angles are dash.
இணைகரத்தில் எதிர்கோணங்கள் டேஷ். Okay, next we are going to have science, 7th standard science MCQs. Take a fresh rule sheet. Test number 712. Test number is 712. Below that, you need to mention the date, center name அல்லது பள்ளியின் பெயர், உங்களுடைய பெயர், test number, class, மையத்தின் அல்லது பள்ளியின் பெயர், உங்களுடைய பெயர். 712 is the test number. New ruled sheet. மேக்ஸ் எழுதின ரூல் ஷீட்லேயே எழுதக்கூடாது, வேற ரூல் ஷீட் எடுத்துக்கணும். Okay, we'll see the questions. The unit of area is dash. Test number is 712. I repeat once again, 7 science. The unit of area is dash. பரப்பளவின் அலகு dash. Meter, meter square, meter cube, meter by seconds. Second question. Displacement is change in dash of an object. Displacement is change in dash of an object. Speed, வேகம், direction, திசை, position, நிலை, mass, நிறை. Third question. The chemical symbol of mercury is dash. பாதரசம் வேதியியலில் குறியீடு dash. Ag, Hg, Pb, Fe. Which of the following is a medicinal plant? நீம், வேம்பு, டீக், தேக்கு, பாடி, நெல், ரோஸ், ரோஜா. மருத்துவ தாவரம் எது? வேம்பு, தேக்கு, நெல், ரோஜா. வேம்பு, தேக்கு, நெல், ரோஜா. Dash is the common name of sodium chloride. Sodium chloride in பொதுவான பெயர். Sugar, சர்க்கரை, common salt, சாதாரண உப்பு, baking soda, சமையல் சோடா, bleaching powder, சலவைத்தூள். Dash is the common name of sodium chloride. Sixth question. The process of conversion of solid into gas directly is dash. Evaporation, condensation, sublimation, melting.
ஆவியாதல், ஆவி சுருங்குதல், பதங்கமாதல், உருக்குதல். Evaporation, condensation, sublimation, melting. Seventh question. The unit of frequency is dash. அதிர்வெண்ணின் அலகு dash. Joule, hertz, Newton, Pascal. The unit of frequency is dash. Joule, hertz, Newton, Pascal. Eighth question. Which instrument is used to measure electric potential difference? Ammeter, voltmeter, galvanometer, ohm meter. Which instrument is used to measure the electric potential difference? மின்னழுத்த வேறுபாட்டை அளவிட பயன்படுத்தப்படும் கருவி எது? பயன்படும். Both are same. Ninth and 10th question, fill in the blanks questions. The process of transferring charge from a charged object to the earth is called dash. மின்னூட்டம் பெற்ற ஒரு பொருளில் இருந்து மின்னூட்டத்தை பூமிக்கு இடமாற்றம் செய்யும் முறை dash எனப்படும். Process of transferring charge from a charged object to the earth is called dash. Last question. A group of tissues that perform a specific function is called dash. ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை செய்யக்கூடிய திசைகளின் தொகுப்பு dash எனப்படும். So with this we complete science MCQs. Next we are moving on to English. 7ஆம் வகுப்புக்கான English MCQs நம்ம பார்க்க போறோம். Test number is 722. Fresh ruled sheet. Once again I'm repeating science, max, science, English to be written in 3 set of different rule sheets, not in the same sheet. Okay? ஒரே ரூல் ஷீட்ல எழுதக்கூடாது. 3 சப்ஜெக்ட்டுமே தனித்தனி ரூல் ஷீட்ல தான் எழுதணும். முதல்ல டெஸ்ட் நம்பர் எழுதிக்கோங்க. Test number is 722. Then the usual pattern, date, subject, center name or school name, then comes the student name. Fine. We'll move on to the first question. Choose the synonym of the word valor. Fear, bravery, weakness, laziness. Choose the antonym of the word generous. Kind, helpful, selfish, polite. Choose the correct verb form. The king dashed his soldiers for their courage. Praise, praised, praising, praises. Fourth question. Identify the conjunction used correctly. The knight was injured dash he continued to fight. Because, but, so, or. Fifth question. Identify the poetic device used in the line from the poem The Age of Chivalry. Their swords sang loud in the battlefield. Simile, metaphor, personification, alliteration. Sixth question.
Identify the poetic device in the line from Wandering Singers. We sing of cities and towns. Simile, alliteration, metaphor, imagery. Seventh question. Identify the poetic device in the line from Wandering Singers. Our songs are of the road and the fire. Simile, metaphor, repetition, rhyme. Eighth question. What quality of the people of Naya is highlighted in the story Naya, the home of Chitrakars? Laziness, creativity, fear, carelessness. Ninth and 10th questions are of one-word answers, fill in the blanks. Write one quality of the knights mentioned in the poem The Age of Chivalry. 10th question. Write one occupation of the speakers in Wandering Singers. Okay. With this, we complete 7th standard multiple choice questions. ஏழாம் வகுப்பினுடைய மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் முடிவடையுது. எட்டாம் வகுப்புக்கான மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் பார்க்க போறோம். 8 students, please take rule sheet. First, we'll be having max multiple choice questions. Test number, date, subject, center name or school name, student name. Test number நான் சொல்றேன். Test number is 802. Screen share பண்றேன். Questions ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம். The reciprocal of minus 7 by 9 is minus 7 by 9 in நேர்மாறு எண். 7 by 9 minus 9 by 7, 9 by 7 minus 7 by 9. Next question. Minus 5 by 8 plus 3 by 8 is equal to how much? Minus 2 by 8, 2 by 8, minus 8 by 8, 8 by 8. Third question. The additive identity of rational numbers is விகித எண்களின் கூட்டல் அடையாளம். 1, minus 1, 0, 1 by 2. Fourth question. The lateral surface area of a cube with edge 8 cm is 8 cm பக்க அளவு கொண்ட ஒரு கனசதுரத்தின் பக்க பரப்பு 64 cm square, 192 cm square, 256 cm square, 384 cm square. Lateral surface area of cube with edge 8 cm. Fifth question. The volume of a cuboid with length 6 cm, breadth 4 cm, height 5 cm is dash. நீளம் 6 cm, அகலம் 4 cm, உயரம் 5 cm கொண்ட ஒரு கனசெவ்வகத்தின் கன அளவு எவ்வளவு? 100 cm cube, 110 cm cube, 120 cm cube, 130 cm cube. Sixth question. The total surface area of a cylinder with radius 3 cm, height 4 cm is pi value 22 by 7. கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Options are 132 cm square, 142 cm square, 152 cm square, 162 cm square.
Seventh question. The curved surface area of cone with radius 5 centimeter, length 13 centimeter is dash. 204.28 centimeter square, 214.28 centimeter square, 224.28 centimeter square, 234.28 centimeter square. The curved surface area of a cone with radius 5 centimeter, length 13 centimeter is dash. Eighth question. The volume of a sphere with radius 6 centimeter is 904.32 centimeter cube, 804.32 centimeter cube, 704.32 centimeter cube, 604.32 centimeter cube. Ninth question. In the blanks question, the multiplicative identity for rational numbers is dash. விகித எண்களுக்கான பெருக்கல் அடையாளம் dash. Tenth question. Volume of a cuboid is equal to length into breadth into dash. கனசெவ்வகத்தின் கன அளவு என்பது நீளம் into அகலம் into dash. மேக்ஸுக்கான மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். அடுத்தது சயின்ஸுக்கான மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ். நியூ ரூல் ஷீட். டெஸ்ட் நம்பர் டு பி ரிட்டன் ஆன் தி டாப். டெஸ்ட் நம்பர் 812. 812. Test number 812. The same set of rules to be followed. Test number, date, subject, center name or school name, student name. Okay. 812 is the test number for 8th science. We'll read out the question. The SI unit of pressure is dash. Newton, Pascal, Joule, Watt. The SI unit of pressure is dash. அழுத்தத்தின் SI அலகு dash. Second question. The image formed by convex mirror is always dash. Real and erect, virtual and erect, virtual and inverted, real and inverted. Third question. The chemical name of blue vitriol is dash. Copper sulfate, ferrous sulfate, magnesium sulfate, sodium chloride. Fourth question. Which of the following is a fungal disease? Cholera, ringworm, typhoid, polio. Cholera, படர்தாமரை, thyroid, இளம்பிள்ளை வாதம். Fifth question. Liquid metal at room temperature is dash. அறை வெப்பநிலையில் திரவ நிலையில் உள்ள உலோகம் dash. கோல்ட், தங்கம், சில்வர், வெள்ளி, mercury, பாதரசம், காப்பர், தாமிரம்.
Sixth question, the sound is produced by dash. ஒளி எதனால் உண்டாக்கப்படுகிறது? ஃப்ரிக்ஷன், உராய்வு, வைப்ரேஷன், அதிர்வு, ரிஃப்ளெக்ஷன், எதிரொலிப்பு, ரிஃப்ராக்ஷன், ஒளிவிலக்கல். Seventh question, the power of lens is measured in dash. Meter, diopter, candela, mole. லென்ஸின் திறன் டேஷ் அலகால் அளவிடப்படுகிறது. Eighth question, which gas is known as vital life? Nitrogen, oxygen, carbon dioxide, hydrogen. உயர்வளி என்று அழைக்கப்படும் வாயு எது? Ninth question, the process of conversion of liquid into its vapor is called dash. திரவம் ஆவியாக மாறும் நிகழ்வு dash எனப்படும். Fill in the blanks question, 9th and 10th one. 10th question, the male reproductive organ of a flower is dash. ஒரு மலரின் ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பு dash ஆகும். We have completed science multiple choice questions for 8th standard. We are moving on to 8th English. 8th English test number is 822. 822 is the test number for 8th English. Test number, date, subject, center name, student name. Same set of rules to be followed. We'll move on to the questions. In the lesson, the nose 12, what made the grandmother worried? She lost her money, she lost her nose gel, she fell sick, she missed her prayer. Who is described as special hero? A soldier, father, the poet's mother, a freedom fighter. Third question, in the lesson, hobby turns into a successful career. Which hobby became a successful career for the author? Painting, singing, reading, writing. Fourth question, according to the poem My Hobby Reading, reading helps the poet to become famous, travel through imagination, earn money, meet people. Fifth question,
In the lesson, Sir Isaac Newton, the ingenious scientist, which quality of Newton is highlighted? Laziness, curiosity, anger, pride. Sixth question. In the supplementary story, the three questions: who helped the king find the answers to his questions? A soldier, a wise hermit, a minister, a servant. Seventh question. According to the poem A Thing of Beauty gives us sorrow, wealth, joy forever, pain. Eighth question. In the supplementary lesson, when instinct works, what saved the boy's life? His strength, his instinct, his bravery, his luck. Ninth question. In the lesson My Reminiscence, name the person remembered fondly by the author. In the lesson My Reminiscence, name the person remembered fondly by the author. Tenth question from the lesson Being Safe, write one word that shows the importance of the lesson. Okay, we move on to 9th standard multiple choice questions. 9வது வகுப்புக்கான multiple choice questions நம்ம பார்க்க போறோம். First we'll start with maths as usual. Test number சொல்றேன். Test number is 902 for 9th maths. Date, subject, center name or school name, finally student's name. Everything to be written in capital letters. Test number is 902. We'll start reading the questions. The value of x plus y plus z the whole square minus x square plus y square plus z square is dash. 2 of xy plus y of z zx xy plus y z zx sorry xy plus yz plus zx x square plus y square plus z square 0. Second question. If x plus 1 by x equals 5, then x square plus 1 by x square is equal to how much? 21, 23, 25, 27. The factorization of x square minus 16 is dash. X square minus 16 in காரணிப்படுத்தல் dash. X plus 4 into x plus 4, x minus 4 into x minus 4, x plus 4 into x minus 4, x plus 8 into x minus 2. Factorization of x square minus 16. The GCD of x square y and xy square is x square y square, xy, x square y, xy square. Fifth one. In a triangle ABC, if
angle A is equal to 90 degree, B equals 45 degree, then C is equal to how much? 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. Sixth question, in an isosceles triangle, if the vertex angle is 100 degree, each base angle is 30 degrees, 40 degrees, 50 degree, 80 degrees. The exterior angle of a triangle is 120 degree and one of the interior opposite angles is 50 degrees. The other interior opposite angle is dash 60 degree, 70 degree, 80 degree, 50 degree. If two sides of a triangle are equal, it is called scalene triangle, isosceles triangle, equilateral triangle, right triangle. If two sides of a triangle are equal, then it is called as scalene triangle, isosceles triangle, equilateral triangle, right triangle. Ninth question, in a right angle triangle, the side opposite to the right angle is called dash. In a right angle triangle, the right side opposite to the right angle is called dash. Last question, 9th standard maths. The distance formula between 2 points x1, y1 and x2, y2 is dash. Okay, fine. We have completed 9th maths. We'll move on to 9th science. The same set of rules to be followed. Test number வந்து 912. Test number for 9th science is 912. New rule sheet. Mention the test number. Student name, subject, center name or school name. First question. The unit of acceleration is, options are ms minus 1, ms go to the power minus 2, ms, m square s, ms to the power minus 1, ms to the power minus 2, ms, m square s. Second question. The principle used in working of hydraulic lift is, நீரியல் தூக்கி எந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் இயங்குகிறது? நியூட்டன்ஸ் லா, பாஸ்கல்ஸ் லா, ஆர்கிமெடிஸ் பிரின்சிபல், பெர்னோலிஸ் தியரம். The principle used in working of a hydraulic lift is dash. Third question. The pH value of human blood is dash. மனித ரத்தத்தின் pH மதிப்பு எவ்வளவு? 4.5, 7.4, 2.1, 10.5.
Fourth question. The basic unit of classification is dash. Genus, family, species, order. பேரினம், குடும்பம், சிற்றினம், வரிசை. Fifth question. Which of the following is a triatomic molecule? Which of the following is a triatomic molecule? Glucose, helium, ozone, hydrogen. Which of the following is triatomic molecule? Glucose, helium, ozone, hydrogen. Sixth question. The change in the direction of light when it passes from one medium to another is dash. ஒளி ஒரு ஊடகத்திலிருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்கு செல்லும்போது அதன் பாதையில் ஏற்படும் விளைகள். ரிஃப்ளெக்ஷன், எதிரொளிப்பு, ரிஃப்ராக்ஷன், ஒளி விலக்கல், டிஸ்பர்ஷன், நிறப்பிரிகை, ஸ்கேட்டரிங், ஒளி சிதறல். Seventh question. Which organelle is known as suicidal bags of the cell? Mitochondria, lysosomes, ribosomes, Golgi bodies. Eighth question. The chemical symbol of tungsten is dash. T, Tu, W, Tg. Ninth one. Fill in the blanks. The force which acts on body for very short interval of time is called. The force which acts on a body for a very short interval of time is called dash. The scientific name of the national bird of India is dash. The scientific name of national bird of India is dash. இந்தியாவின் தேசிய பறவையின் அறிவியல் பெயர் டேஷ் ஆகும். இதுதான் கடைசி கேள்வி. 9th சயின்ஸ்க்கான கடைசி கேள்வி நம்ம முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது 9th இங்கிலீஷ் நியூ ரூல் ஷீட். Need to mention test number, date, subject. Then you have your school name or center name. Your name. Everything to be mentioned in capital letters. Capital letters la dhaan எழுதணும். Test number for 9th English is 922. In the lesson Learning the Game, who encouraged Sachin Tendulkar to join the cricket camp? His father, his school teacher, his brother Ajit, his friend.
Second question. In the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening, what does the repetition of the line and miles to go before I sleep suggest? Fear, responsibility, laziness, anger. Third question. In the supplementary story, The Envious Neighbor, what quality made Old Manor prosperous? Greed, kindness, pride, anger. In the lesson, I can't climb trees anymore. What does the iron cross symbolize for the narrator? Wealth, power, childhood memories, fear. In the poem A Poison Tree, what emotion causes the speaker's anger to grow? Love, fear, hatred, friendship. In the drama Old Man River, the river mainly represents danger, continuous flow of life, death, silence. Seventh question. In the poem on killing a tree, which action finally kills the tree? Cutting branches, pulling leaves, uprooting it completely, watering it. Eighth question. In the lesson 17 oranges, why is the boy punished? He stole oranges, he broke a rule, he spoke rudely, he lied to the guard. Ninth question. Name the coach who trained Sachin Tendulkar in learning the game. Name the tree from which the iron cross was taken in. I can't climb trees anymore. Name the tree from which the iron cross was taken in. I can't climb trees anymore. So we have completed multiple choice questions with English for 9th standard. So எல்லாரும் பதில எழுதிருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். So with this, I shall be ending the session. We'll be having multiple choice questions tomorrow as well. So thank you so much students. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம். Thank you.
மேம் கிளாரா இது முடிஞ்சுது. ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம்.